Good evening. අපට ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්ද? Hello. Good evening, Nicholas. Hello. Okay, sir. Right. මට පොඩ්ඩක් දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න පොඩ්ඩක් වෙනවා. මට යම් දේවල් දැනගන්න තියෙනවා. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ assignment එක තමයි මේ. ඒකේ තියෙනවා this assignment is based upon portfolio selection and optimization. You must select 8 stocks limited companies from the Colombo Stock Exchange that can calculate the monthly returns for 4 recent years. You are required to calculate the monthly returns based on the closing share price and covariance metrics for the selected 8 stocks. Derive the efficient frontier and plot all the selected stocks on the same graph. Select an efficient portfolio with a certain risk-free rate and develop the capital market line. Develop the security market line. Explain the use of the CML and SML in deciding an investment by an individual investor based on his her risk preference. එතකොට මෙතන කාරණා පහක් තියෙනවා. මම මේක සම්පූර්ණයෙන් අද කරන්නේ අද ක්ලාස් එකක් දාලා ඊට පස්සේ බදාද ක්ලාස් එකක් දාලා තමයි සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන්නේ. අද පොඩ්ඩක් මම මේකට ඕන කරලා මූලික හරිය දෙන්න උත්. සමහරට ප්‍රශ්න අහන්න වෙනවා ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න වෙයි. right එතකොට මට කියන්න බේසික් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියන්නේ මොකද්ද එතකොට අපි කරන කැල්කියුලේෂන්ස් මොනවද මේ රිටර්න් එක මොකද්ද රිටර්න් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ රිස්ක් එක හොයන්නේ කොහොමද රිස්ක් ෆ්‍රී රිටර්න් කියන්නේ මොකද්ද ඊට පස්සේ සිකියුරිටි මාකට් ලයින් කියන්නේ මොකද්ද කැපිටල් මාකට් ලයින් කියන්නේ මොකද්ද ඒ ටික පොඩ්ඩක් දන්නවද කියලා මට කියන්න ඕනේ දන්නවා සර්. දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි රිස්ක් එක රිටර්න් එක මෙෂර් කරන්නේ මොකෙන්ද සහන්නේ මේ ෆෝමියුලා එකද සර්? නෑ ෆෝමියුලා එක නෙමෙයි මම අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි රිටර්න් එක මෙෂර් කරන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක රිටර්න් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි හොයන්නේ කොහොමද concept එක මට කියන්න රිස්ක් එක සොයන්නේ කොහොමද රිස්ක් එක කියන්නේ සිග්මා වේරියන්ස් එක ගන්න එක. සිග්මා රිස්ක් එක කියන්නේ සිග්මා රිටර්න් එක රිටර්න් එක කියන්නේ එක්ස්පෙක්ටඩ් රිටර්න් එක ගන්න එක. එතකොට රිස්ක් එක කියලා කියන්නේ සිග්මා ඔව් සර්. ඊට පස්සේ රිස්ක් එක මෙෂර් කරන විදිය මොකද්ද ඉස්සලාම වේරියන්ස් එක ගන්නවා සිග්මා වර්ගය අරගෙන ඊට පස්සේ යාගේ වර්ගමූලය අරන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක හොයාගන්නවා. ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක මොකද්ද අපි හොයන්නේ රිස්ක් එක. නෑ හරි රිස්ක් එක තමයි නමුත් අපේ රිස්ක් එක කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අමතක කරලා දාමු සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් මොකද්ද අපි හොයන්නේ
දන්නේ සර්. වෙන කෙනෙක් මධ්‍යස්ථය නෙමෙයිද සර් ඔක්කොගෙම? මධ්‍යස්ථය. තව කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවද කියන්න? අපි පොඩ්ඩක් බේසික් පොඩ්ඩක් පොලිෂ් කරන් චුට්ටක් යන්නද? කමක් නැද්ද? හරි සර්. right. මම බේසික් කියලා කියන ගොඩක් ඒවා කරන්නේ නැහැ. නම් ඉක්මනට කරගෙන යන්නම්. අර අසයින්මන්ට් එකේ ඕන බේසික් ටික මම අද කරනවා. සම්පූර්ණ ටික කරන්නේ බදාදා. ඒතර ඒ කරන්ට් ටික ඔයගොල්ලන්ට හිමම දෙන්න පුළුවන් අසයින්මන්ට් එකට. අපි Excel එක පාවිච්චි කරලා කරමු. right. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් කියලා කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්ද ගොඩක්ද? ගොඩක් සර්. පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියලා කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගොඩක්. එතකොට මේක තුළ එක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට වඩා වැඩිපුර තියෙන්න ඕන. හැබැයි මේ අසයින්මන්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන අපට කියනවා calculate the monthly returns based on the closing share price and variance metrics for the selected 8 stocks. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි portfolio management වල දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි finance management වල උඩට මේක ගන්නේ CFA වල stocks 8ක portfolio එකක් සාමාන්‍යයෙන් calculate කරන්නේ manually. ඒක අපිට කරන්න වෙන්නේ softwares වලින්. ඒතර මම හිතන්නේ අපිට assignment එකට ඒ stocks අපිට අරගෙන ඒකේ covariance එක හොයන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මොකද risk එක සොයනකොට risk එක සොයද්දී අපිට පුළුවන් වෙන්නේ කන්නේ 8 stocks. අපිට දීලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ෆෝමියුලා එක තියෙන්නේ එකක් වෙන ලොකු ෆෝමියුලා එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ stocks දෙකකට විතරයි. ඔයගොල්ලන්ට 8 stocks අරගෙන සාමාන්‍ය lectures වල කරලා තියෙනවද? නෑ සර්. නෑ. right. okay. අපි බලමු එහෙනම්. අපි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් කියලා කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් කීපයක්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් කියන්නේ නැත්නම් සිංහලෙන් කියන ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියක් කියන්න. පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියලා කියන්නේ more than one investment. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනකොට කාරණා කීපයක් කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. එකක් තමයි security. security කියලා කියන්නේ අපි රිටර්න් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව අඩුම තරමින් අපි ඉන්වෙස්ට් කරපු කැපිටල් එකවත් රිකවර් කරගන්න අපට පුළුවන්. රිකවර් අපිට කැපිටල් එකවත් ආපහු ලැබෙනවද? ඒකෙන් තමයි security කියලා කියන්නේ. At least whether we can recover our capital, not the interest. Whether the capital is secured. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් security එකෙන් අපි කියන්නේ. Second එක liquidity. liquidity. ඒ කියන්නේ how soon the investment can be converted into cash. අපිට cash වලට සාමාන්‍යයෙන් මේක convert කරගන්න කොච්චර කල් යනවද? දැන් අපි ගත්තොත් stocks එහෙම stocks කියන්නේ shares වල investment එකක් කරොත් අපිට දවස් කීපයක් කරනවා because we have to sell it. FD එකක් අපි දැම්මොත් once again you need to convert that into cash. That again will take some times. Savings account දැම්මොත් it is little faster. Why? Just a matter of presenting the passbook to the counter in the bank and then you can get it converted into cash. Passbook එක දීලා convert කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට ඔය fund management companies. එතකොට trust වගේ ඒවා අපි ගත්තොත් ඔය NDP Wealth වගේ companies. So they have a different system. You can make investments and just a matter of a mail within a day you can get it converted into cash. Liquidity කියන එකත් බලන්න මොකද අපිට සල්ලි හදිස්සියකදී මේක සල්ලි වලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනකොට ලික්විඩිටි බලන්න ඕනේ. ඊපස්සේ ස්ප්‍රෙඩින් රිස්ක්. ස්ප්‍රෙඩින් රිස්ක්. මේ රිස්ක් එක අපි දැන් ගොඩක් වෙලාට කතා කරන්න ඕන අද රිස්ක් එක
අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් අපි සක්විති රණසිංහගේ අපි අහලා තියෙනවානේ. So if you make investments in the business Sakviti Ranasinghe, the risk will be higher. But if you make investments in a company like Sampath Bank, Commercial Bank, well established companies, the risk will be lower. Risk අපි බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේකේ growth prospects. Growth prospects. ඒ කියන්නේ අපට ලැබෙන return එක ඒකමද ලැබෙන්නේ. නැත්නම් return එක වැඩි වෙගෙන යනවාද? Growth prospects. Growth prospects. මේ return එක වැඩි වෙවි යනවාද? නැත්නම් ඒ return එකමද හම්බ වෙන්නේ. ඒ return එක හම්බ වෙනා නම් වැඩක් නැහැ නේ. එතකොට මම return එක කිව්වේ නෑ. return එක අපිට බලන්න වෙනවා. ඒක තමයි මූලික කාරණේ. return එකත් බලන්න වෙනවා. return එක කොච්චරක් හම්බ වෙනවද? return එක කොච්චරක් මේක සාමාන්‍යයෙන් බලන කාරණේ. එතකොට අපි මෙතන කතා කරන්නේ investments specifically දැන් share market එක base කරගන්න නිසා අපිට බලන්න වෙන්නේ stocks විතරයි. stocks කියලා කියන්නේ companies වල shares invest කරනවා. So we are only focusing on the investments in making, we are only focusing on making investments in shares, not in any other investments, not in fixed deposits, not in unit trust, not in wealth management companies, not in properties. It's only just that we are focusing on stocks. Why? The assignment has been focused only on the investments in shares of companies. So අපි මේක stocks ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. And security බලන්න ඕන, whether we can recover the capital, liquidity that into cash, risk එක බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපට whether we can recover our return, growth prospects, whether we will get the same return or whether the returns in the future will be increasing. එක බලන්න ඕන. Return, that is very important. Return has to be the first. Whether we can get a return, what return we will get. ඔය ටික තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් investment එකක් කරනකොට බලන කාරණා. So investment එකකදී අපි බලන කාරණා දෙකයි තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ calculations වලදී අපි ගන්න කාරණා දෙකයි. එකක් තමයි return එක, අනිත් එක තමයි risk එක. risk එක. එකක් තමයි return, අනිත් එක තමයි risk එක. return එක අපි ගන්නකොට return එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ expected return එක හරියට කිව්වා. කවුද දන්නේ කතා කරපු එක්කන හරියට කිව්වා ඒක expected return. I will show you some calculation. risk එක ගන්නකොට risk එක මනින්න පුළුවන් අපට විදි දෙකක් තියෙන එකක් තමයි standard deviation අනිත් එක තමයි beta. beta කියන එක අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. beta අහලා තියෙනවද? ඔව්ද නැද්ද? ඔව් සර්. හරි. මේ දෙකේ වෙනසක් දන්නවද? ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එකයි බීට් එකයි කමන්නේ අපි පස්සේ බලමු. රයිට්. මේක රිස්ක් එක මෙන්න මෙහෙම අපි සරලව කියන්නේ. අපි රිටර්න් එක ගැන කතා කරලා ඉඳිමු. අපි හිතමු we make investments in the shares of Sampath Bank. Sampath Bank. Right. Sampath Bank වල රිටර්න් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. අපි දකිනවා economy එක වෙනස් වෙනවා. Economy can vary. Now these days there's a recession in the economy, a downturn in the economy. Economy is not as good as it is supposed to be. Economy is down. අපි එකට කියන්න පුළුවන් recession කියලා. Recession. A downturn in the economy is a recession. නැත්නම් normal economy තියෙන්න පුළුවන්. normal economy තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් booming economy. booming economy කියලා කියන්නේ economy can develop. සල්ලි වැඩිපුර තියෙනවා. එතකොට අපි හිතමු ඔය economy එක recession වෙන්න පුළුවන් chance එක අපි හිතමු 40% chance එකක් තියෙනවා recession එකක් වෙන්න. normal තියෙන්න පුළුවන් chance එක අපි recession එක පොඩ වෙනස් කරමු. recession වෙන්න පුළුවන් chance එක 20% තියෙනවා. එතකොට normal තියෙන්න පුළුවන් chance එක 50% තියෙනවා.
booming වෙන්න පුළුවන් chance එක 30% තියෙනවා. දැන් අපි තියෙන්නේ recession එකක්. Everyone is going through some difficulties, economic difficulties. Not only are we going through difficulties, even the companies are going through difficulties. එහෙනම් this 20% has been predominant. අනේකටම දැන් වෙලා තියෙන්නේ. recession එකකට ගිහිල්ලා. recession එකකදී return එක අපි හිතමු it's only just 10% return. normal එකේදී return එක say it can be something like 15% return. 15% return. booming එකකදී return එක 20%, it can go up. එතකොට අපි දන්නේ නැහැ මේ 10% කියලා කියන්නේ අපි දාපු investment එකට 10% එකක්. normal එකේදී දාපු investment එකට 15% එකක්. booming එකේදී දාපු investment එකට 20% return එකක්. ඒතර අපි දන්නේ නැහැ recession එකක් වේවිද, normal එකක් තියේවිද, booming එකක් වේවිද, ඒවා අපි දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මේක බර තියෙන. So here if the recession is expected, recession එකක් ආවොත් අපට ලැබෙන return එක 10% එකක්, recession එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් chance එක 20, අන්න එතන අපිට 2% එකක් අපි ගත්තා. එතකොට normal එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් chance එක 50%, එතෙන්දි ලැබෙන return එක 15%. එතකොට අපි ගත්තොත් එතන 7.5% එකක්. මෙතන booming එකක් එන්න පුළුවන්. economy එක develop වෙන්න පුළුවන් chance එක 30%, එතෙන්දි ලැබෙන return එක 20%. එතකොට මෙන්න එන්න පුළුවන් return එක දෙන්නේ 6. එහෙනම් අපි මේ ඔක්කොම එක්කාසු කරලා ගත්තොත් අපට සාමාන්‍යයෙන් සම්පත් බැංක් එකේ investment එකක් කරොත් අපි හිතනවා average අපට එන්න පුළුවන් return එක තමයි 15.5%. මේකට අපි මොකද්ද කියන්නේ? expected return. expected return. ඒක තේරුණාද? ඒක clearද? හරි. expected return එක 15.5. දැන් මෙතන දැන්ටමත් work කරන කවුරු හරි ඉන්නවද? work කරන කට්ටිය ඉන්නවද? work කරන කට්ටිය ඉන්නවද? ඔව්. කොහොමද work කරන්නේ? government work කරන කවුරුත් තියෙනවා government? user ඉන්නවා, sender ඉන්නවා, pm ඉන්නවා, මදුමාලි ඉන්නවා, iPhone 1 ඉන්නවා. ඉන්නවා සර්. ඊට පස්සේ හෙට්ටිආරච්චි ඉන්නවා, චතුරිකා ඉන්නවා. හරි. මට ඒ කවුද කියලා මට දන්නේ නැහැ. නමුත් මට කියන්න පුළුවන් ඇයි government එකේ job එකකට යන්න හිතුවේ? හේතුව? ගොඩක් වෙලාවට pension එකකින් තමයි ඒකට move වුනේ. අනේ ඇහුන්නේ නැහැ මට මොකද? pension එකකින් තමයි move වුනේ සර්. ඒත් මට ඇහුන්නේ නැහැ කමන්නේ. කවුරු හරි තව කෙනෙක් ඉන්නවද government එකේ වැඩ කරන්න හේතුව මට කියන්න? job security එක. job security එක. ඒ job security කියලා කියන්නේ? හරි කමන්නේ. චුට්ටක් මම මේක පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔය දැන් එක සැරයක් ඔය මගේ ක්ලාස් ආපු කෙනෙක් මට කතා කරා මොකක් හරි හේතුවකට මම ඇහුවා එතකොට යාගෙන් එයා චාර්ටර්ඩ් අන්තිම ස්ටේජ් එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අන්තිම ස්ටේජ් එක කරන්නේ නැද්ද කියලා මම ඇහුවා. ඊට පස්සේ නෑ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම අහුවා ඇයි කියලා. එයාට කිව්වා යාගේ අම්මයි තාත්තා දෙන්නම ගවර්න්මන්ට් ජොබ් කරන්නේ.
අම්මයි තාත්තා දෙන්නම කැමති මෙයා ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකක් කරනවා නම් කියලා කිව්වා. මං හුවා ඇයි කියලා. ඉතින් කතා කරගෙන යද්දි කෙලින්ම නොකියුවත් එයා කිව්වා නෑ කොහොමත් සැලරි එක හම්බ වෙනවනේ. සැලරි එක හම්බ වෙනවා. සැලරි එක වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් සැලරි එක හම්බ වෙනව නම් දිගටම කියන්නේ අපි රිස්ක් එක කියලා කියන්නේ නිතරම අපි අපේක්ෂා කරන දේ සහ සත්‍ය වශයෙන් සිදුවන දේ අතර වෙනසක් තියෙනවා නම් රිස්ක් කියලා කියන්නේ වෙනසක් නැත්නම් රිස්ක් කියලා කියන්නේ. ඔබ ගොඩක් කතා කරමු. රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපේක්ෂා කරන දේ සහ සත්‍ය වශයෙන් සිදුවන දේ අතර වෙනසක් තියෙනවා නන්ද වෙනසක් නැත්නම්ද? වෙනසක් තියෙනවා. රිස්ක් එකක් කියලා කියන්නේ අපේක්ෂා කරන දේ සහ ඇත්තටම සිදුවන දේ අතර රිස්ක් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි උතම කොහේ හරි එක්සෑම් එකට යනකොට බස් එක උදේ පාන්දර 5ට එන්න ඕන. ඒතර 5ට එන්නේ නැතුව ටිකක් කලින් ගියා නම් බස් එක අන්න එතකොට රිස්ක් එකක් තියෙනවා බස් එක මිස් වෙන්න පුළුවන් රිස්ක් එකක් තියෙනවා. නැත්නම් අපි අපේක්ෂා කරන වෙලාව 5ට ගියොත් තමයි වෙලාවට යන්න පුළුවන්. එතකොට පරක්කු වෙලා આવොත් අපට වෙලාවට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අර එතකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න රිස්ක් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි අපේක්ෂා කරන දේ සහ සත්‍ය වශයෙන් සිදුවන දේ අතර වෙනසක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා එතන රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අර ළමයා ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකක් තෝරගන්න හේතුව යාමට කිව්වේ රිස්ක් එකක් නැහැ. They expect a salary of 100,000. Actual salary will be 100,000 and there is no risk. මයික දැන් mathematically prove කරලා පෙන්නන්න. අපි හිතමු මෙන්න someone is expecting a salary. January salary was 100,000. February salary was 90,000. March salary was 80,000. April salary was 70,000. Then May salary 60,000. June salary was 50,000. Let me take only just 6 months, please. 50,000. So we'll take another one. This man is now not working in the government department. He's running a business and he's taking the profit. The profit will vary. It will keep varying from month to month. It will keep varying. Someone who joined a government organization to work and the salary will remain fixed. First month 100,000. Second month 100,000. Third month 100,000. Fourth month 100,000. Next month also 100,000. Next month also 100,000. Now I will calculate the standard deviation of the first person who runs a business without working anywhere. And he expected 100,000. He got 100,000 only in the first month. And thereafter the salaries, or not the salaries, his income, his profit went on reducing, starting from 100,000 right up to 50. So what is the standard deviation? Standard deviation is 18,708. Average his expectation can be different by this value. It can go, it can vary up and down either way. It can go beyond 100. It can go up to 118,708. It can come below by that value. I mean, it can go up and down either way. Now let me calculate standard deviation for the second scenario. I mean, he's working for a government organization. Whatever happens, the people will be full of doom and gloom. The whole university, the entire universe will get destroyed, but still they will continue to get their salaries. So what is the standard deviation? Now standard deviation will be, standard deviation for the second one will be 0. There's no change. Changes are 0.
These are the changes. And here these are the changes. Okay, these are the changes. Sir, excuse me, calculations in What is it? Hello? Can you all see my calculation? Hello? sir. No, sir. මට ඇහෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියනවා. Yes, sir, we can see the calculation. Right. Now, did you all get it? I mean, this is where the changes are. This is where the changes are not there. Since the government organization or the government servant continues to get the same salary every month, the chances of that changing will be zero. So there is no chance of the actual salary being different from the expected salary. So here the standard deviation is zero. Here he started it with just 100,000 profit, and as a result of his business not being profitable as much as he wanted, and the profits went on reducing. So these are the changes. එහෙනම් අපි risk එක මනින විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි standard deviation. අනිත් එක තමයි beta. මන්ද beta කියන එක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තද කියලා අපි standard deviation පටන් ගමු. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් සරලව මෙහෙමයි කියන්නේ. අපි හිතමු පන්තියක ළමයි ඉන්නවා 100ක්. ඒ 100 average ලකුණු අපි ගත්තොත් average ලකුණු 67යි. average ලකුණු 67යි. හැබැයි average ලකුණු 67යි කියලා කිව්වට එක ළමයෙක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන් 67ක් ගත්ත. ඒ කියන්නේ ආසන්නව තමයි ඉන්නේ. ආසන්නව තමයි 67 ඉන්නේ. 67 වටා තමයි රොක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ රොක් වෙලා තියෙන 67 වටේ තමයි ඉන්නේ. කියන්නේ 64 වෙන්න පුළුවන්, 65 වෙන්න පුළුවන්. පස්සේ 64 වෙන්න පුළුවන්, උඩටත් යන්න පුළුවන්, 70 වෙන්න පුළුවන්. උපරිම ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද? අපි කිව්වොත් ඒක standard deviation 5% කියලා. අන්න ඒකෙන් කියන්නේ එතකොට මෙන්න මේ 67ට වඩා 100%ක් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. 67ට වඩා 100%ක් අපි මේක 10% කියලා ගමු. ලේසි. එතකොට standard deviation එක 10% කියලා ගත්තොත් standard deviation 10% කියලා ගත්තොත් 6.7. එතකොට එහෙනම් උඩ පැත්තට යන්න පුළුවන් කීයක්ද? 67 into 1.1. අනිත් පැත්තෙන් පල්ලෙහාට එන්නත් පුළුවන් 67 into 1. එතකොට මේ 67 අපි ගත්තොත් average කියලා උඩට යන්නත් පුළුවන් 10%, පල්ලෙහාටත් එන්නත් පුළුවන් 10%. එතකොට එහෙනම් මෙන්න මේ මට්ටම වෙනකන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මට්ටම වෙනකන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මට්ටම වෙනකන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් කියන එකෙන් තමයි මේ standard deviation එකෙන් කියන්නේ. risk එක change එක කොච්චරක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. change එක කොච්චරක් වෙන්න පුළුවන්ද. එතකොට මේ change එක තියෙනවා නම් තමයි අපි කියන්නේ risk එකක් තියෙනවා. actual එකයි expectation එකයි වෙනස් වෙන්නේ change එකත් එක්ක. actual එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් expectation එකට වඩා 10% වලින්. එතකොට මෙන්න expectation එක මෙන්න වෙනස් වෙච්ච ප්‍රමාණය උඩට, මෙන්න expectation එක මෙන්න වෙනස් වෙච්ච ප්‍රමාණය පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ standard deviation එක එනවා 10% වලින්. අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙනම් when you make an investment in the shares of companies, there is an expectation of return. This is expected return. Actual return can be different, and we calculate standard deviation. Standard deviation, now if you calculate standard deviation here, let me show you. Standard deviation. Standard deviation can be this one. Okay. It is as a percentage 2.8. 2.8. ඒ කියන්නේ මේ 15.5 කියන එක
2.8 වලින් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් 2.8 වලින් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. So it can go up to 18% on average. It can go beyond, it will fall below 15.5 by 2.8. It will go down by, say, sometimes, let me show you. This is 15.5 plus 2.83. And your actual return can go up to 18.34. Sometimes your actual return can fall up to 12.66. So this is the highest we can expect, and this is the lowest and the most absurd level also that we can expect. So this is the range within which your actual return will behave. So this is what you mean by standard deviations. We measure the risk. In other words, we measure the volatility of the actual return. We measure the probability as to by how much we measure the chances of the actual return being different from the expected return, and that is what we measure from the standard deviation. Actual return එක කොච්චර percentage එකකින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් the expected return එකට වඩා, ඒක තමයි standard deviation එක අපි measure කරන්නේ. ඒ ටික clear? ඔව් සර්. Right. දැන් අපි යම් portfolio එකකට එකක් අපි portfolio investment එකක් කරනකොට අපි මේකේ බලන්න ඕනේ, you also need to see the relationship. Now let me take one example. Say an investor will make investments in two companies, company A and company B. Company A and company B. And these two companies, their shares, the return that you get from the two shares, the return that you get from the investments made in the two companies may be positively correlated. They can be positively correlated. These two investments can be, they are positively correlated. Positively correlated. Why are they positively correlated? Because when one company, say company A, makes good profit, so does the company B. Even company B makes good profit. When company A will not be making good profit, their performances will be poor. Even company B will be as bad as company A. Even company B's performances will be low. So can we think of an example? Both companies are doing bad. Both companies are doing equally bad. So can we think of an example? Yes. Can somebody think of an example? Now say company A is manufacturing umbrella. And company B is manufacturing raincoats. So what do you think their performances can be? Their performances, their profits, their dividends, their share prices are positively correlated or negatively correlated? They are positively correlated. Why? You can sell umbrellas during the rainy season. Even the raincoats can be sold during the rainy seasons. When company A will be well off, even company B will be well off. Both companies are doing well. When company A is doing poor, so will be company B. Both companies are doing poor. එතකොට දැන් මෙතන shares invest කරපු කෙනෙක් මෙයාට අපි හිතමු කවුරු හරි ළඟ 1 million rupees තිබුණා. 1 million rupees තිබුණා. එයා මෙතන 500,000 invest කරා භාගයක්. මෙයා 500,000 ඉතුරු භාගය මෙතන investment එක කරා. shares ගන්න. එතකොට මෙයාට වැඩිපුර ලැබෙනකොට දෙකෙන්ම වැඩිපුර ලැබෙනවා. නොලැබෙනකොට දෙකෙන්ම නොලැබී යනවා. එතකොට අපි කියනවා ඒක positively correlated කියලා. අපි ඒක පොඩි calculation එකකින් පෙන්නමු. Positively correlated කොහොමද? එතකොට මේ වගේ investment portfolio එකක තියෙන risk එක වැඩි.
risk එක වැඩි නම් එතන standard deviation එකනේ ලොකු ගානක්ද පොඩි ගානක්ද? Can somebody talk please? Where the risk is high, the standard deviation has to be a higher value, or the standard deviation has to be a lower value. What do you feel? The higher the risk, the higher the standard deviation, or the lower the standard deviation, please. Can somebody talk? Today you need to talk, Higher. please. It is higher. Yeah, good, higher. So where the I mean the make a positively correlated na risk එක වැඩි නම් අපට එන්නේ එතකොට higher standard deviation එකක්. අපි now will change this now. So company A will be manufacturing umbrella and company B is now manufacturing sunglasses. Now what is the correlations? One particular investor has invested 50% of his money in the shares of company A, and B has, he has invested the balance 50% of his money in the shares of company B. So during the rainy season, what happens? During the rainy season, he gets the highest return from company A, and his return from company B is not as much as the return in company A. The return will be low. And during the sunny season, he doesn't get the better return from company A, but he will get the most out of a company B. So during the rainy season, this is where he gets the highest return from, and during the sunny season, this is where he gets the highest return from. එතකොට යාට වැස්සත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, පෑවුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැස්සත් යාට එනවා return එක, පෑවුවත් return එකේ. එතකොට මෙතනින් අඩු වෙනකොට මෙතනින් cover වෙනවා. මෙතනින් අඩු වෙනකොට මෙතනින් cover වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් එතන risk එක වැඩිද risk එක අඩුයිද? එතන risk එක අඩුයි. එතකොට අපි ගත්තොත් ගෙදරක අපි හිතමු husband and wife වැඩ කරනවා. දෙන්නම එකම profession එකේ ඉන්නකොට risk එක වැඩි. දෙන්නම එකම profession එකේ ඉන්නකොට risk එක වැඩි. එතකොට දෙන්න ඉන්න ඕන profession දෙකක්. අපි ගත්තොත් එක්කෙනෙක් අපි හිතමු wife, she has to be a government servant. Salary can be small, but there's a guarantee of being able to recover receiving the salary. Whatever happens, people will be full of doom and gloom. Everyone else will be losing their jobs and their salaries. But this lady in that family will continue all the problems, all the calamities. Businessman and husband ge income එක vary වෙනවා, අර income එක fix වෙනවා, දෙක average කරන් පස්සේ එතකොට country එකේ මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් ඒගොල්ලන්ගේ income එක fixed. ඒගොල්ලන්ගේ income එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මෙතන අපි අර portfolio එකක් ඇති කරගන්නේ. portfolio එකේ වෙන්නේ මොකද්ද? එකක ප්‍රශ්නයක් එනකොට අනිත් එකෙන් cover වෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් එනකොට මේකෙන් cover වෙන්න පුළුවන්. So this is negatively correlated. This investment is what? Negatively correlated. So this is where the standard deviation can be the lowest. So I will mathematically prove it now in a little while. I will do the calculations and show you how the standard deviation works, and then you can realize for yourself. You get the highest standard deviations where the investments are positively correlated. You get the lowest standard deviations where the investments are negatively correlated. And sometimes there can be investments where there is no correlation at all. No correlation. කිසිම සම්බන්ධයක් පිටකැසීමේ ගුවන් යානය වගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. Say the investor has 1 million rupees. He has invested partly 500,000 rupees in a bank, and he would have invested the balance 500,000 in a mining company. So there is no connectivity. There is no relationship. Nobody can ever develop a connectivity between these two industries. So they are the correlation. There is no correlation at all.
එහෙනම් මෙතන standard deviation එක පොඩ්ඩක් අර mediocre නිකන් average එකක් එන්නේ. එතකොට වැඩියෙන්ම එන්නේ correlation එක වැඩියෙන්ම standard deviation එකේ correlation එක positive වෙනකොට අඩුවෙන්ම standard deviation එක එන්නේ correlation එක negative වෙනකොට ඒ දෙක මැද්දේ තමයි මෙන්න මේ no correlation එකේ portfolio එකක investment එක තියෙන්නේ. හරිද? ඒක clear ද කියන්නේ හැමෝටම මම දැන් so I'm going to show you that mathematically I'm going to do some calculations, then you will realize it for yourself that the standard deviations will be the lowest where there is negative correlations, and the standard deviation can be the highest where there is positive correlations. Now let me take one example. So now investor has invested in two companies. This is company A and company B. Company A and company B. There can be probabilities, like what I said before. Economic වෙනස් වෙනකොට මේ returns වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ probabilities තමයි මේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට probability මෙතන තියෙනවා 0.1, මෙතන 0.8 තියෙනවා, මෙතන 0.1 තියෙනවා. company A දෙනවා 15% එකක් දෙනවා company A. මෙතන 25% එකක් දෙනවා company B. මෙතන දෙනවා 35% එකක් company A තමයි. මෙතන දෙනවා 15% එකක් probability එක 10%. මෙතන 25% return එකක් දෙනවා probability 8% එකක්. මෙතන දෙනවා 35% return එකක්. එතන probability එකක් තියෙනවා 10% එකක්. එතකොට මේ economic වෙනස් වෙන විදිහට තමයි මේ probabilities වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. company B මෙතන තියෙනවා 10% එකක්, මෙතන තියෙනවා 30% එකක්, මෙතන තියෙනවා 50% එකක්. මට කියන්න මේ portfolio එක දැන් අපි 1 million අතේ තියෙන කෙනෙක් එයා equal invest කරනවා නම් 50% එකක් company A ගේ shares ගන්න, තව 50% එකක් එයා invest කරනවා නම් company B ගේ shares ගන්න. එතකොට මේ investment portfolio එක positively correlation එකක් තියෙන එකක්ද නැත්නම් negatively correlation එකක් තියෙන එකක්ද කියලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න. This is positively correlated or negatively correlated? This is positively correlated or negatively correlated? What is it? Come on. Positive or negative? This is positively correlated. Why? මෙතන අපි ගත්තා මෙතන 0.1 තියෙනකොට probability එකක්, මෙතන 15%, මෙතන 10. මෙතන 0.8 probability තියෙනකොට return එක මෙතන 25%, මෙතන 30. එතකොට මෙතනත් 0.1 වෙනකොට මෙයාගේ 35%, මෙතන 50. එතකොට මේ දෙන්නගෙම return එක වෙනස් වෙන විදිය එක pattern එකක්ද pattern දෙකක්ද? So the way the returns are changing are similar to each other, or they are different from each other? Similar.
That's similar. එහෙනම් similar නම් එක මොකද? Positively correlated or negatively correlated? positive. This is positively correlated. This is a positive correlated investment. So then, if you calculate the expected return and the standard deviation to measure the risk. Let's do it. Expected return. %15% into this one plus 10% into this one. So this is going to be the expected return. And so what is going to be the ultimate expected return? Expected return is going to be 8.5%. Expected return is 8.5%. අපි කොහොමද ඒක ගත්තේ? මෙයාගේ return එක 15%, probability එක 0.1 plus කරා මොකද්ද? මෙයාගේ return එක 10 into 0.1. So you will take the expected return of the entire portfolio. එතකොට අපට ආවා, sorry, we'll take the total. So it's going to be 55%. Now, if you take a different company where the correlation can be different, there's a small error in the calculation. There's a mistake here. Okay. 55% expected return. Standard deviation is 22.43. The expected return can vary by what percentage? 22.43. It can go up by 22.43% or it can come down by 22.43%, and that is the standard deviation. Now, if you take a company where the returns are behaving in the opposite directions, when one company's returns will be increasing, the returns of the other company will be decreasing. And then, the expected return
return will be different. Also, the standard deviation can be different. We'll take one example. Before that, I must tell you something. The method අපට කියනවා calculate the monthly returns and variance, covariance metrics and the calculate the monthly returns, variance, covariance metrics. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය portfolio එකක් දුන්නෙන් පස්සේ අපි calculations කීපයක් කරන එකක් තමයි expected return එක බලා ගන්න. අනිත් එක තමයි standard deviation එක. standard deviation එකත් එක්ක අපි කරනව තව calculations කීපයක්. එකක් තමයි average එක. average කියලා කියන්නේ mean එක. average mean එක අපි හොයන. ඒ කියන්නේ මැද තැන පොඩ බලන්න. average එක කීයද කියලා බලා ගන්න. අනිත් එක තමයි variance එක අපි බලනවා. variance එක. අනිත් එක තමයි covariance. covariance එක අපි බලමු. දැන් මේ variance එක කියලා කියන්නේ මැදට ගානක් ආවට පස්සේ ඒ මැද ඉඳගෙන අර investments වල return එක කොච්චරකින් වෙනස් වෙනවද? දැන් මැද ගාන ගත්තොත් 60 කියලා. එතකොට අපි කරපු investments වල actual return එක මැද ගාන ඉඳන් කොච්චරකින් වෙනස් වෙනවද? අපි average එකට කියන්නේ x bar කියලා. x bar එතකොට actual return එක x bar වලින් කොච්චරක වෙනස් වෙනවද? ඒක තමයි variance එක. covariance එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක්. අපි covariance එක හොයන්න අපට investment දෙකක් අඩුම තරමින් ඕනේ. අපි ගත්තොත් x කියන එකේ x කියන කම්පැනි එකේ investment කරා y කියන කම්පැනි එකේ investment එක කරා. අපි හිතුවොත් x කියන කම්පැනි එකේ investment එක ඒකේ return එක වෙනස් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ වෙනස් වෙනවා x කියන කම්පැනි එකේ investment එකේ return එක. ඉහළ පහළ යන. ඒකට y කියන එකේ අපි ගත්තොත් investment එකේ return එක ඒක එන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඒකේ return එකත් මේ වගේ. මේක positively correlation එකක්. ඒක තමයි covariance එකෙන් බලන්නේ. මේ pattern එක වෙනස් වෙන විදිය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. නැත්තම් අපි ගත්තොත් variance එක මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. covariance එක මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මේක අනිත් පැත්තට එන්න පුළුවන් covariance. මේ x කියන කම්පැනි එකේ return එක වෙනස් වෙන විදිය මෙහෙම y කියන කම්පැනි එකේ return එක මෙහෙම වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක මොකද්ද? එතකොට ඒක negatively correlation එක. covariance එක තමයි එහෙම අපි හොයන්නේ. එතකොට මේ pattern එක හොයන එක තමයි අපි covariance එකෙන් කරන්නේ. average එක බලනවා. එතකොට actual return එක average එකෙන් වෙනස් වෙන දුර තමයි කියන variance කියලා. covariance කියලා කියන්නේ investment දෙකක් අපි ගත්තොත් ඒ investment දෙකේ return දෙක වෙනස් වෙන විදිය මෙන්න මේ pattern එකට අපි කියනවා covariance. මේක තමයි අපි දැන් calculations වලින් හොයන්න යන්නේ. ඊපස්සේ ඔයාලට කරන්න කියලා කියන්නේත් මේකම තමයි assignment එක ඇතුලේ. අපිට කියනවා calculate the monthly return and variance, covariance, metrics. පස්සේ derive the efficient frontier. ඒක efficient frontier එක සොයන්න කලින් අපිට calculations කීපයක් තියෙනවා. මට කියන්න එතකොට return එක අපි ගන්නකොට return එක තුල include වෙන්න ඕන මොනවද කියලා. return එක අපි ගන්නකොට return එක තුල include වෙන්න ඕන මොකක්ද කියලා මට කියන්න. දැන් අපි ගත්තනේ මේ මෙතන return කියලා. return එකේ තියෙන්නේ මොනවද? මම ගත්ත මෙතන return එක මේ 0.1% probability එකක් තියෙනවා. company එකකින් හම්බ වෙනවා 15% return එක. මෙතන probability එක 0.8 තියෙනවා. මෙතන හම්බ වෙනවා අපිට 25% return එක. මෙතන තියෙනවා probability එකක් 1 හම්බ වෙනවා return එක 35. මේ return එකේ අපි මොනවද include return කියලා මොකක්ද අපිට හම්බ වෙන්නේ? So what do we get as return? So what is included in return? If you try to break down the return into, fragment, if you try to fragment the returns, what is it comprising with? Can somebody answer, please? What is it comprising with? What is return comprising with? For an investor, what should be the return? What is the return for an investor? investment එකයි එකට ලැබෙන interest එකයි එකේ include වෙනවා.
අපි කතා කරන්නේ පුතා අපි දැන් මෙතන කතා කරන්නේ only in the investment in the shares of company. So we can't talk about interest. Then the return has to be what? Liquidity. What is it? Liquidity. Not liquidity. It has to be dividend. Dividend එක තමයි return එකේ කොටසක් වෙන්නේ. දැන් අපි shares වල investment එක කරොත් අපට එන return එක තමයි dividend. Dividend වලට අමතරව apart from dividend there is another return to an investor. Some investors do not expect dividend return. Some investors make investments expecting something else. What is it? capital gain එක. Very good. කවුද එයාගේ නම කවුද? චතුරික. කවුද capital gain කියලා කිව්වේ? ගන්නවා. කවුද? මම කියන්නේ චතුරිකා සර්. Chaturika, very good. Chaturika, very good. That is capital gain. So basically, the return of investment, you need to include both of them. What are these two returns? Returns will be either dividend or it can be capital gain. Are they clear now? I have to do some calculations, but before that, we need to make sure that we have got them right. So now some investments in a portfolio, there should be at least two investments. Some investments are positively correlated and there the standard deviation will be high. I will do calculations to show you once again. And some investments are negatively correlated and that is where the standard deviation is expected to be the lowest. And in between, some investments do not have any correlations at all. There's no correlations whatsoever. And there the standard deviations will be like average and mediocre. And return, how do we take the return? Return has to be capital gain plus dividend. මේක පොඩ්ඩක් වෙනම පෙන්නන්නම් calculation එකක. අපි හිතමු someone is acquiring or purchasing a share. Purchasing a share at 10 rupees. 10 rupee. ඊට පස්සේ අවුරුද්දකින් share price එක 12 වලට වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ dividend එකක් ආවා 1 rupee dividend එකක් ආවා. Dividend එක 1 rupee. Now, what is the total gain? What is the total gain? අන්න එතකොට අපි කරන්නේ මෙතන acquire කරගත්ත price එක තියෙනවා 10 කියලා. ඒකට අපි කියනවා P1 කියලා. Price 1. ඒ කියන්නේ acquire කරද්දී අපේ price එක price 1 නැත්නම් price 0 කියලා කියන්න පුළුවන්. Price 0. Price 0. එතකොට අවුරුද්දකින් නැත්නම් විකුණන වෙලාවේ නැත්නම් අවුරුද්දකින් මෙන්න මේ price එක වැඩි වෙලා අපි කියනවා price 1 කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක තමයි dividend එක. එතකොට dividend එකකුත් අපට ආවා dividend. එහෙනම් අපේ gain එක සම්පූර්ණයෙන් කීයක්ද වෙන්නේ? රුපියල් 10ක් invest කරා දෙකකින් මිල වැඩි වුණා. ඒක අපට විකුණ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තව රුපියල් එකක dividend එකක් ආවා. capital gain එක 2 rupee, dividend එක 1 rupee. ඔක්කොම අපට කීයක් ආවද? 3 rupees profit එකක් අපට ආවා. 3 rupee divided by how much? 10 rupee. එහෙනම් අපේ return එක කීයක් එන්න ඕනද? අපේ return එක එන්න ඕනේ 30%. අපේ return එක 30% එන්න ඕනේ. ඔකයි අවුලක් තියෙනවා. ඒක තේරුණා නේද? 30% 3 divided by 10 into 100. 30% එකක් එන්න ඕන return එක 30% එක ආවේ කොහොමද? capital gain එක ආවා
ඩිවිඩන්ඩ් එක ආවා. ඊට පස්සේ මේක කරවලා තියෙනවා. right 30% එක තේරුණානේ. ඕකේ නේද? hello ඔව් සර්. right. දැන් අපි රිටර්න් එක ගන්නකොට කැපිටල් ගේන් එක ගන්න ඕනේ, ඩිවිඩන්ඩ් එක ගන්න ඕනේ, ඒක බෙදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරපු ප්‍රයිස් එකෙන් අපට එන ටෝටල් රිටර්න් එක. දැන් මේක අපි කොහෙන්ද ගන්න කියන්නකෝ. ඔන්න අපි දැන් මේ අපි ඇසයින්මන්ට් එක ආරම්භ කරන තැනට තමයි අපි දැන් එන්නේ. තව කැල්කියුලේෂන්ස් තියෙනවා කරන්න මම එක කරනවා. පොඩ්ඩක් අපි බලමු වැඩ කීපයක් දෙන්න පුළුවන් අනිද්ද සම්පූර්ණ කරන් එන්න මේක කිව්වට පස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක කොහෙන්ද ගන්නෙ? දැන් ඔය කම්පැනිස් වල කොහෙන්ද අපි ගන්නෙ? කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ. කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකෙන් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකට ගියාට පස්සේ මම දැන් යන්නම්. Colombo Stock Exchange. මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන ලංකාවේ ලෝකෙත් එහෙම තමයි පාවිච්චි කරන ඉන්ඩෙක්ස් වර්ග දර්ශක දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ දර්ශකය? එකක් තමයි ASPI. ASPI කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ASPI කියලා කියන්නේ all share price index. all share price index. මේ all share price index එක පටන් ගන්න 1985. ඒකෝර 1985 තමයි බේස් ඉයර් එක කියලා හිතන්නේ. උදාහරණයක් ඔයා අද කොයි හරි වැඩ කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔයාගේ පඩිය රුපියල් ලක්ෂයක් කියලා ගත්තොත් අපි ඒක 100ට සමාන කරනවා. අවුරුදු 30ක් වැඩ කළා. 30ක් වැඩ කරනකොට ඔයා අයින් වෙන දවසේ පඩිය ලක්ෂ 5ක් නම් අන්න බේස් ඉයර් එක පටන් ගත්ත දවසේ ලක්ෂයයි අයින් වෙනකොට ලක්ෂ 5යි. එහෙනම් ඔයාගේ පඩියේ වැඩිවීම 100ට කීයක්ද? 500ක්. හරි නේද? 500ක්. අන්න ඒ වගේ තමයි all share price index එක ගන්න. එතකොට 85 දී listed ලංකාවේ listed companies ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? listed companies average අපි ගත්තොත් 300ක් තියෙනවා. ඒ 300 අපි හිතමු 85 ඉඳන් තිබුණා කියලා. එහෙනම් 85 ඒෂියා companies වල shares වල ඔක්කොම market එකේ price එක අරගෙන ඒක 100ට සමාන කළා. අද වෙනකොට market එකේ price එක කීයකින් වැඩි වෙලාද කියන එක තමයි all share price index එකෙන් කියන්නේ. ඒක තේරුණාද? ඔව් සර්. right. Standard and Poor SL20 කියලා කියන්නේ මේ companies 300න් නිර්ණායක කීපයක් පදනම් කරගෙන companies 20ක් තෝරගන්න. හොඳම companies 20ක් අපි ගත්තොත් in Sri Lanka you will get some top 20 companies based on various criteria. They will select it. It can be, say, sometimes I can't remember the entire list, but if you go to here, you can find it out. So it can be Sampath Bank, it can be John Keys, it can be Haley's, it can be sometimes Aiken Spence. So these top 20 companies will be selected. And a 20 companies will අර මං කියපු කලින් කියපු calculation එක කරොත් අපි එකට මොකද කියන්නේ? Standard and Poor SL20 statistics. ඒක තමයි කියන්නේ S&P SL20. අපි ළඟ කලින් තිබුණා මිලංකා කියලා එකක්. ඔයාලට මතකද දන්නේ නැහැ. ඒක මිලංකා කියලා එකක් තිබුණා. ඒක අහෝසි කරලා තමයි Standard and Poor SL20 කියන එක ආවේ. ඒක 2013 අහෝසි කරලා මේක ලංකාවට ගෙනාවා. හැබැයි
ඔය කියන stock prices මට stock exchange එකේ හොයාගන්න පුළුවන් කමක් නැති ගොත් market එකේ මෙන්න equity debt තියෙනවා funds තියෙනවා ඊට පස්සේ listed entities තියෙනවා ඒක හොයාගන්න පුළුවන් new listing හොයාගන්න පුළුවන් stock broker firms හොයාගන්න පුළුවන් investors හොයාගන්න පුළුවන් news and invest හොයාගන්න පුළුවන් rules and circulars හොයාගන්න පුළුවන් about us මේකේ අර monthly දැන් අපිට කියන්නේ monthly ගන්න කියලානේ monthly අපට හොයාගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ stock price කීයක්ද dividend එක stock price එක කීයක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කවුරු හරි මේක කලින් කළා තියෙනවද has someone done this before I mean have you gone into the website and tried to find out the stock prices on monthly or daily basis has anyone tried please can somebody tell me has anyone tried Yes. yes or no Actually, hello in the assignment, have you link to get the in the assignment what assignment is uploaded? They have given different methods. Invest, get that data from. I can't hear you madam properly I think there's connection problem or signal සවුලක් තියෙනවා you are not properly heard එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා investment.investing.com කියන වෙබ්සයිට් එක. සැට දීලා තියෙනවද මම එක දැක්කේ නෑ ඒක බලමු Sir, have you shared? See the screen. yeah I have We still see the Excel. still see only the Excel ඔව් සර් Excel sheet එක පේන්නේ. දැන් පේනවද ඔව් සර්. all right this one investing.com මේ ඔයාලගේ දීපු එක තමයි මම මේ ගත්තේ but I will give you another easy method let me tell you another easy method CSC website එක තමයි. හරි ඉන්න පොඩ්ඩක් right okay ආහාර පාඩම යන්නේ අපේ හරි පුෂ තාත්තේ පස්සෝනේ ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ ඔයාලට පේනවද මේ ස්ක්‍රීන් එක Yahoo Finance කියලා එකක් ඔව් සර්. ඔව්
ඒකෙන් අපිට ලීසින් එක ගන්න පුළුවන් කොලම්බස් මේ අර මේකෙත් තියෙන එකට වඩා මේකෙන් ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මම ගත්තා මම එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. මම ගත්තේ Google කියන කම්පැනි එක. අපි මේක වෙනස් කරගමු ලංකාවේ කම්පැනිස් වලට අපිට දීලා තියෙනවා අවුරුද්දක මන්ත් තමයි මම ගත්තේ. ඕගස්ට් 2023 ඕගස්ට් අපි දැන් ඉන්න මන්ත් එක ඊට පස්සේ ජුලයි ජූන් මේ ඒප්‍රිල් මාර්ච් පෙබ්‍රුවරි ජනවාරි දෙසැම්බර් නොවැම්බර් ඔක්තෝබර් සෙප්තැම්බර් ගිය අවුරුද්දේ සෙප්තැම්බර් ඉඳන් මේ අවුරුද්දේ ඕගස්ට් වෙනකම්. ඕපන් ප්‍රයිස් එක highest එක තමයි lowest එක close adjustment close. ඒ කියන්නේ close එක කියලා කියන්නේ adjustment. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපි දන්නවා මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙන විදි තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ඩික්ලෙයාර් කරොත් මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක වෙනස් අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ඩික්ලෙයාර් කරොත් මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක අඩුද වෙන්නේ වැඩිද වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි ෂෙයාර්ස් විකුණගෙන යද්දී ඒ කම්පැනි එක ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ඩික්ලෙයාර් කරොත් මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එකට බලපෑම මොකද්ද? වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙන්නේ. වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේ තමයි මේ adjusted close කියන එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඒත් අපිට මේක පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තන් පස්සේ කෙලින්ම අපිට Excel වලටම මේක දාලා දෙන්න. මේ දැක්කනේ. එතකොට අපිට තියෙනවා date එක තියෙනවා. open එක තියෙනවා high එක low මේ ටික අපිට ඕනේ නැහැ. open ඕනේ නැහැ, high ඕනේ නැහැ, low ඕනේ නැහැ. close එකක් ඕනේ නැහැ. මම මේ ටිකම delete කරලා දානවා. ඒතර ඉතුරු වෙන්නේ අපිට මේ volume එකක් මට ඕනේ නැහැ. හරිනේ මට ඕන වෙන්නේ මොකද්ද? close adjusted close කියන එක විතරයි. දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම calculation එකක් අපි කරනවා. return එක අපි දැන් ගන්න ඕන return එක. return එක අපි කොහොමද ගන්නෙ? අපි නිකන් හිතමු මෙහෙම. අපි 10ක් invest කරා 12ක් අපට ලැබුණා. return එක කීයක්ද? return එක සොයන්න හරි ලේසි. 12 අඩු කිරීම 10 වැරදුනා 12
බෙදීම 10 minus 1 20% එකක් ආවා. අපි 10 එකක් ඉන්වෙස්ට් කළා 10 ගෙවලා තමයි ෂෙයාර් එක ගත්තේ. එතකොට මේක ප්‍රයිස් එක වැඩි වුණා 12ක් වෙනකම්. එහෙනම් අපේ රිටර්න් එක කීයක්ද නැත්නම් මෙතන ඩිවිඩන්ඩ් ඇඩ්ජස්ටඩ් එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඩිවිඩන්ඩ්ස් මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ඩිවිඩන්ඩ්ස් ඉන්ක්ලූඩ් වෙච්ච ගාන තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ ඇඩ්ජස්ටඩ් ක්ලෝස් කියලා කියන්නේ. ඇඩ්ජස්ටඩ් ක්ලෝස් කියන්නේ ඩිවිඩන්ඩ්ස් එක්ක. එහෙනම් මේ 20% කියලා කියන්නේ කැපිටල් ගේන් එකයි ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එකයි දෙකම. එහෙනම් කලින් මාසේ අපි ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් 1st මේ තියෙන ඔක්තෝබර් 1st. එතකොට මෙතන සැප්තැම්බර් වෙනකොට 96.15 ඔක්තෝබර් පටන් ගන්නකොට 94.6 එක නම් රිටර්න් එක තියෙන නෙගටිව් එකක්. රිටර්න් එක නෙගටිව්. එතකොට අපි ඒක කොහොමද හොයන්නේ? මෙතෙන්ට අපි ගත්තා. අපි කරන්නේ 94 minus divided by 96 minus 1 මෙන්න රිටර්න් එක මයිනස් ගන්න අපට ඔය ෆෝමියුලා එක අපට කොපි කරන්න පුළුවන් දිගට මෙන්න අපට එනවා ඒක ටෝටල් රිටර්න් එක හරිනේ ඕන අපිට මේක ඇවරේජ් එක හොයන්න පුළුවන් ඇවරේජ් එක ඊට පස්සේ අපිට මේක ගන්න පුළුවන් වේරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් වේරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට මේක ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් ගන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් කෝවේරියේෂන් ගන්න තව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අපි ගන්න ඕන ඒකත් අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ ඇවරේජ් එක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න ඇවරේජ් එක variance එක variance එක අපි ගත්තා standard deviation sample standard deviation risk එක මනින්නේ මෙතනින් වෙන standard deviation එක එතකොට ඔය බලන්න මේ මං ගත් Yahoo Finance එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන එක. ඕගොල්ලෝ අර රෙකමන්ඩ් කරපු එකත් චුට්ටක් බලලා ඔය කියන විදියට කම්පැනිස් 8ක් තෝරගෙන ඒ කම්පැනිස් 8 monthly returns ටික අරගෙන මේ වගේ return එක calculate කළා. ඒ කියන්නේ adjusted close balance එක අරගෙන return එක calculate කරලා තියාගන්න පුළුවන්ද? standard deviation variance excel එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ covariance එක මම කියලා දෙන්නම් ඒකත් අපිට කෙලිම ගන්න පුළුවන් excel එකේ no problem කළා අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ මොකද්ද efficient frontier එක excel එකෙන් හදන්න පුළුවන් සහ CPL එකයි capital market line එකයි security market line එකයි excel එකේ හදන්න පුළුවන් මේ ටික කරලා තියන්න පුළුවන්ද clear ද right ඕන Yahoo Finance එකෙන් ගන්න නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ මේකෙන් ගන්න ඊට පස්සේ මම security market line කියන්නේ මොකද්ද කියලා explain කළා capital market line කියන්නේ මොකද්ද කියලා explain කළා අපි excel එකේම ඒක හදමු ඊට පස්සේ ඒකම ඔයගොල්ලන්ට present කරන්න පුළුවන් ඒ මොකේනේ සර් පොඩ්ඩක් ආපහු මේ Yahoo Finance එකේ පාත් එක ජීපු පොඩ්ඩක් ආපහු කියන්න පුළුවන්ද? ෂීට් එක ගනිමු. හරි අපි මුලින්ද ඤා. Thank you sir.
හරි. Google වලින් මගේ මේ පොඩ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ. Yahoo Finance. මෙතන තියෙන මේ Colombo India all share stock price දෙකම තියෙනවා. Colombo India දෙකම. මේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවා. හරිද? හරි සර්. ඊපස්සේ මෙතන මේ තියෙනවා කෝට් ලොක්අප් කියලා. ඒක තමයි මේ කම්පැනි එක දාන්න. මම දැම්මේ Google කියන කම්පැනි එක. Google කම්පැනි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා historical data. historical data තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන හමනවා අපේ මොකද්ද frequency එක. frequency එක daily දෙන්න එපා ඔක්කොම ටික එනවා. monthly නේ පෙන් අහන්නේ monthly එක අපි දෙමු. monthly monthly එක දීලා අපි apply කියන එක දාන්න. apply. එතකොට මේ මාස 12ක අපට එනවා. ආවද? හරිද? හරි සර්. right. ඊට පස්සේ මේකේ download තියෙනවා. download දැම්මන් පස්සේ කෙලින්ම Excel එකට එනවා. කෙලින්ම Excel එකට තමයි copy වෙන්නේ. මෙන්න Excel එකට copy වුණා. දැන් මේ open ඒවා high low ඒව අපට ඕනේ නැහැ. close ඕනෙත් නැහැ. ඒ ඔක්කොම delete කරන්න. delete කරා volume එක delete කරන්න. adjusted closing කියලා කියන්නේ මේ dividend එක adjust වෙච්ච. ඒතකොට capital gain එකයි dividend එකයි දෙකම මේ return එකේ තියෙනවා. අපි return එක ඒතකොට ගන්නෙ කොහොමද? දැන් 2022 සැප්තැම්බර් එකේ ඉඳන් 2022 ඔක්තෝබර් එක වෙනකන් මෙන්න price එක 96 ඉඳන් 94 වෙනකම් වෙනස් වුණා. ඒතකොට return එක minus වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි කරේ $94.66 return එක minus. ඕක copy කරන්න පල්ලෙහාට. formula එක. එතකොට
return එක monthly හොයාගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ආ හොයන්න ඕනේ මොකද්ද? average return variance return variance standard deviation. Standard deviation. හරිද? හරිද? හරි සර්. එහෙනම් ඔය ටික හදලා තියන්න ඊට පස්සේ අපිට ඔය ටික පාවිච්චි කරලා covariance එක හොයලා ඊට පස්සේ අපිට තව තියෙනවා calculations කීපයක් කරන්න සමහරක් ටිකක් complicated Excel එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊටු ටික බදාදා කරමු. ඒතර ඒකම එහෙම මාවට ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි සර්. සර් adjust clause එක අයිඩක් මේ කියන්න බලන්න. adjust clause එක මොකද්ද කියලා? ඒකේ meaning එක අපිට තේරුන්නේ නැහැ. adjust ඒ clause කියන්නේ එකේ adjusted closing කියලා කියන්නේ month end එකේ share එකේ price එක දැන් අපි share එකේ price එක වෙනස් වෙනවනේ එක එක හේතුන් නිසා dividend declare කරපු වෙලාවක price එක වැඩි වෙනවා. එතකොට right issue එකක් කරොත් price එක වැඩි. අන්න ඒක ඔක්කොම adjust වෙච්ච balance එක තමයි adjusted closing කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒක ඇතුලේ dividend income එකක් dividend gain එකක් තියෙනවා. එතකොට dividend එකයි capital gain එකයි ඔක්කොම එකතු වෙච්ච ගාන තමයි adjusted closing කියලා කියන්නේ. හරි thank you sir. හරි ඕකේ. දැන් ඔය ටික කරලා තියන්න ඊපට ඊටු ටික එතකොට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරිනේ? හරි සර්. right එහෙනම් good night bye අපි 8:00ට බදාදා අප හම්බ වෙනවා. good night sir. thank you sir. good night okay bye.